సో ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ విచ్ విల్ బి ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద కోడింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ will be discussed here. The first problem related to that was finding the target sum. For example, మనకి ఒక array ఇచ్చినప్పుడు, for example here we taken an array 1 2 3 5 3 and we need to find the target 8. అంటే ఏదైనా టూ ఎలిమెంట్స్ని మనం సమ్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ద టార్గెట్ వాల్యూ సమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5+3 తీసుకుంటే మనకు 8 వస్తుంది. సో అలా అరేలో ఉండే టూ ఎలిమెంట్స్ ఏవైనా సరే వాటి యొక్క సమ్ అనేది టార్గెట్ వాల్యూకి రీచ్ అవుతుందా లేదా, రీచ్ అవుతే వీ నీడ్ టు రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఎల్స్ వీ నీడ్ టు రిటర్న్ ఫాల్స్ అనమాట. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ వీ కెన్ రైట్ టు ఫైండ్ ద టార్గెట్ ఎలిమెంట్. బట్ ఇన్ డాటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గోరిథమ్స్ లో ఏంటి అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాస్ we need to reduce the time complexity and space complexity, right? So మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే we have two for loops, whereas it takes O of n time, and here this loop also takes O of 1 n time. So that's why the total time complexity becomes O of n square, right? So that's why in order to decrement the time complexity we have two approaches, that is finding the target sum using two pointer approach, and inkoka approach is using binary search, and also in that case also we need to sort the elements. So first of all మనం అయితే O of n log n time complexity ఉండే టూ పాయింటర్ అప్రోచ్ ని చూసినట్టయితే we need to first define the function. So I am taking two pointer as the function name, and we need to take an array, and array తర్వాత and target sum. After that we need to sort the array because sorting will help us to decrease the time complexity. And next వచ్చేసి we need to consider left pointer, right pointer, and initialize left as 0 and right as a length of array -1 వరకు. And now we need to define the while loop. While loop వచ్చేసి మనకు left less than right అయ్యేంత వరకు loop అనేది రన్ అవ్వాలి. And here we need to do the sum, that is sum is equals to array of left, that is from the left pointer to array of right pointer వరకు మనకు సమ్ అనేది జరగాలి. అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మన సమ్ అనేది టార్గెట్ వాల్యూకి రీచ్ అయింది అంటే we need to return true. if in case మన సమ్ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ టార్గెట్ వాల్యూ ఉంది అంటే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ ద టార్గెట్ వాల్యూ అంటే సమ్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు ఇంక్రిమెంట్ ద లెఫ్ట్ పాయింటర్. అండ్ ఫైనల్లీ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మన సమ్ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ టార్గెట్ వాల్యూ ఉండే కండిషన్ మాత్రమే మిగిలింది కాబట్టి ఫర్ దిస్ కండిషన్ వీ నీడ్ టు డిక్రిమెంట్ ద రైట్ పాయింటర్. ఫైనల్లీ అట్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద వైల్ లూప్ వీ నీడ్ టు రిటర్న్ ఫాల్స్ వాల్యూ. And if name is equals to main we need to take an array, for example 3 4 7 32, and what we need to get means 10. Let's take the target value as 10, and if here we need to call the two pointer function, and we need to pass an array and target. And here if the array sum reaches the target value, then we need to print true value, else we need to print the false value. So this is the program. So let's run the program. So we have defined the name as dsca.py. Yeah, we get the true. If in case 11 అనేది ఓకే 12 అనేది మనకు ఇక్కడ టార్గెట్ సమ్ అనేది లేదు, ఏ టూ ఎలిమెంట్స్ ని చేసినా ఇక్కడ 12 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇట్ షుడ్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్ ఫర్ నౌ. So false here. This is the program. Thanks for being on this video, and subscribe for more videos.